El despidió a todas sus asistentes, pero una sola se atrevió a hablar de frente. Lo que pasó después nadie lo esperaba. Su mirada, sus palabras, todo cambió su mundo para siempre. ¿Quién era ella y por qué se volvió imposible de olvidar? No parpadees, porque cada segundo revela un secreto que cambiará todo. El ascensor se abrió con un leve zumbido. El aire frío del piso 40 lo recibió como una bofetada. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor metálico de las máquinas de impresión. Las luces blancas iluminaban cada rincón de la oficina como si quisieran exponer todos los secretos. El avanzó con pasos firmes. Cada asistente que lo veía le bajaba la mirada. Todos sabían lo que había pasado esa mañana. Otra renuncia. Otro asistente que no soportó su temperamento. Otra puerta cerrada sin despedida. Su reputación lo precedía en cada esquina. Jefe brillante. Dueño de un imperio. Y completamente imposible de tratar. Cuando llegó a su despacho, encontró la puerta entreabierta. Un de tal mínimo. Pero suficiente para tensar la espalda. Él nunca dejaba la puerta abierta. Él nunca permitía que nadie entrara sin permiso. Empujó la puerta con la punta de los dedos. El rechinido suave sonó demasiado fuerte en la habitación silenciosa. Ali estaba ella. La nueva asistente. La única que el Departamento de Recursos Humanos logró encontrar con agencia. Cabello oscuro recogido de forma desordenada. Mirada concentrada en una carpeta que no debería haber tocado. Su carpeta. Sus documentos privados. El cincho un escalofrío recorrió la columna. No por miedo. Por indignación. Por sorpresa. Por algo que no sabía nombrar. Ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, algo cambió en el aire. No había tema en ella. No había disculpa. Solo una calma peligrosa. Una calma que él no esperaba. Ella cerró la carpeta con un golpe seco. Lo miró como si él fuese el intruso y no al revés. Y dijo algo que él jamás había escuchado de ningún asistente. Algo que le detuvo la respiración. Algo que hizo que el mundo a su alrededor pareciera inclinarse. La vibración de su voz aún resonaba cuando él dio un paso hacia ella. Un paso que no sabía si era de confrontación o de retracción. El silencio entre ambos se volvió más espeso que el aire mismo. Los latidos en su pecho se hicieron visibles en su cuello. Algo estaba a punto de romperse. O a punto de comenzar. Y el no sabía cuál de las dos posibilidades lo inquietaba más. Él esperó que ella retrocediera. Esperó que bajara la mirada. Esperó la reacción habitual. Pero ella no se movió. No parpadeó. Ni un solo músculo reveló miedo. Su mandíbula se tensó. El ambiente olía tinta, a papel caliente y a electricidad contenida. La ventana detrás de ella mostraba la ciudad envuelta en nubes oscuras. Parecía que una tormenta estaba por caer. Ella apoyó la carpeta sobre el escritorio. El golpe seco hizo que él tragara saliva. Sus dedos rozaron el borde del mueble de madera pulida. Un roce tan leve, pero cargado de desafío. El dio otro paso. Y la distancia entre ambos se volvió incómodamente corta. Podía sentir su perfume. Algo suave, floral, pero con una nota amarga que no alcanzaba a descifrar. Ella inclinó apenas la cabeza. Como si estuviera analizando cada gesto suyo. Como si fuera ella quien lo entrevistaba a él. Él abrió la boca para hablar. Pero ella habló primero. Su voz tenía una firmeza que le cortó el aliento. Sus palabras claras, sin temblar, sin disculpa. Él sintió un latigazo en el estómago. Una mezcla de sorpresa, irritación y algo más profundo.
Algo que no quería reconocer. Ella rodeo el escritorio con pasos tranquilos. Sin prisa. Sin tema. Cada paso hacia eco en su peco más que en el piso. Paso a su lado. Tan cerca que el pudo wa su respiration. Un suspiro leve. Un air que le erizo la piel. Ella abrió uno de los cajones de la oficina. Reviso dentro como si fuese su propio espacio. El avanzo detrás de ella, incapaz de apartar la mirada de sus manos. Ella sacó un sobre blanco. Lo sostuvo entre los dedos, sin mirarlo a un. El silencio se estiró. La tensión vibraba como un cable a punto de romperse. La luz del techo tituló un segundo. El sintió un nudo en la garganta. Ella finalmente levantó el sobre. Lo observo como si contuviera una bomba. Un secreto peligroso. Entonces lo miró a él. Directo. Sin pestañear. Y el sintió que el piso vibraba bajo sus pies. Ella abrió el sobre con un movimiento lento. Deliberado. Meticuloso. Sacó un documento. Lo leo en silencio. Sus cejas se arquearon apenas. El contuvo el aire. Podía wa su propio pulso resonando en sus oídos. El sonido era más fuerte que los teclados en la oficina exterior. Más fuerte que la lluvia que comenzaba a golpear las ventanas. Ella cerró el sobre. Lo sostuvo contra su pecho. Y dio un paso hacia él. Uno solo. Pero suficiente para borrar cualquier distancia emocional que quedaba. Él no supo si retroceder o permanecer firme. Su cuerpo eligió no moverse. Ella alzó el mentón. Sus labios se movieron muy despacio. Como si cada palabra que estaba por decir pudiera cambiarlo todo. El sintió un escalofrío subiendo por su columna. Sus dedos temblaron, aunque lo ocultó en su bolsillo. Ella abrió los labios por completo. Y justo cuando iba a hablar, un trueno estremeció la ciudad. La luz pestañeó otra vez. La sombra de ambos se proyectó en la pared, alargada y casi irreconocible. Él tragó saliva. Ella respiró hondo. Y su voz finalmente salió. Baja. Fría. Decidida. La frase que pronunció no era lo que él esperaba. No era lo que él creía merecer. Y no era algo que ninguna otra asistente se hubiese atrevido a decir. El impacto de esas palabras le atravesó el pecho como una descarga. Pero aún no comprendía por qué su cuerpo respondió con un estremecimiento que no sabía explicar. O por qué sentía que todo lo que conocía estaba a punto de derrumbarse. O tal vez a punto de despertar. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. El sintió que el aire se volvía denso. Como si la habitación completa contuviera la respiración. Ella no apartó la mirada. Sus ojos tenían un brillo extraño. Un brillo que mezclaba determinación y algo más peligroso. El sintió un latido en la sien. Un golpe seco que resonó dentro de su cabeza. Quiso responder. Quiso recuperar el control que siempre tenía. Pero la voz no salió. Ella se movió primero. Guardó el sobre dentro del cajón. Cerró con un movimiento suave. El clic del metal sonó como un eco en la habitación silenciosa. Ella giró hacia él. Su sombra se movió sobre la alfombra gris como un animal alerta. El retrocedió medio paso. No por miedo. Por la intensidad que empezaba a rodearla. Ella avanzó un paso. Un paso firme. Su perfume volvió a envolverlo. El sintió un cosquilleo en los brazos. Como si una corriente eléctrica se deslizara por debajo de su piel. Ella se detuvo muy cerca. Lo suficiente para que él sintiera el calor de su cuerpo. El contraste con el aire frío de la oficina era abrumador. Ella levantó la mano.
Un gesto lento. Cuidadoso. Sus dedos se acercaron a su corbata. El sintió un nudo en el estómago. Ella no lo tocó. Solo dejó la mano suspendida a pocos centímetros. Un gesto que lo desestabilizó más que un contacto directo. Sus ojos brillaron hacia su pecho. Luego volvieron a subir hasta encontrarse con los suyos. El sintió que el corazón golpeaba con fuerza en la parte superior de su torso. Ella habló de nuevo. Su voz fue más baja esta vez. Casi un susurro. Pero cada palabra atravesó el silencio como un cuchillo fino. Él se inclinó apenas hacia adelante. No por decisión propia, sino por una fuerza extraña. Una fuerza que no lograba controlar. Ella bajó la mano. Sus dedos rozaron el borde de la mesa detrás de él. Un roce suave. Pero suficiente para tensar el ambiente hasta casi romperlo. Él respiró hondo. El olea a lluvia entraba por la ventana entreabierta. El sonido de los truenos retumbaba a lo lejos. Ella miró hacia la ventana por un segundo. Luego volvió a mirarlo. Directo. Con una intensidad que hizo que él apretara los dientes. Ella dio otro paso. Su proximidad borró cualquier recuerdo de autoridad, distancia o jerarquía. Él sintió su voluntad tambalearse. Hizo lo asustó más que todo lo demás. Ella inclinó la cabeza. Sus labios se curvaron apenas. No era una sonrisa. Era algo más enigmático. Algo que él no sabía clasificar. Ella levantó la mano otra vez. Esta vez se lo tocó. La punta de sus dedos apenas rozó su muñeca. Un contacto mínimo. Pero intenso como un latigazo. Él inhaló con fuerza. Ella lo notó. Su mirada bajó hacia su mano. Luego subió otra vez. Su expresión cambió. Muy despacio. Como un secreto revelándose. Ella abrió la boca para hablar. La luz volvió a titular. La lluvia golpeó con más fuerza. Los latidos de él subieron de ritmo sin permiso. Ella respiró hondo. Lo que estaba a punto de decir prometía romper todo lo que cuidaba de estabilidad entre ambos. Ella inclinó el cuerpo ligeramente hacia él. Su rostro estaba iluminado por la luz parpadeante del techo. La sombra se movía de manera irregular sobre sus rasgos. Él podía ver cada línea de su mandíbula. Cada pestona temblando levemente. Sus labios se movieron otra vez. Pero esta vez no pronunció palabras. Solo respiró. Un sonido bajo, medido, que llenó el espacio entre ambos. Él sintió como su pulso se aceleraba. Cada respiración parecía resonar en sus oídos. El olea a lluvia mezclado con su perfume lo envolvía. Era intoxicante. Ella dio un paso más. Tan cerca que él podía sentir el calor de su aliento. Un escalofrío le recorrió la espalda. Él intentó hablar. Intentó recuperar el control. Pero su voz no apareció. Solo un tembla en las manos traicionó su nerviosismo. Ella apoyó una mano sobre su hombro. El contacto fue breve. Pero suficiente para que él sintiera que el mundo giraba. Ella sonrió apenas. No una sonrisa amable. No una sonrisa tímida. Una sonrisa que sabía exactamente el efecto que provocaba. Él tragó saliva con dificultad. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Como si cada célula hubiera reconocido un peligro que no entendía. Ella bajó la mirada por un instante. Luego la levantó otra vez. Su mirada estaba fija en sus ojos. Intensa. Hipnótica. Él dio un paso hacia atrás sin darse cuenta. Ella lo notó y no retrocedió. Se quedó allí. Firme. Dominante. El sonido de la lluvia golpeando la ventana aumentó.
El trueno retumbo y paricio hacer vibrar la mesa entre los. Ella inclinó la cabeza de lado. Un gesto simple, pero cargado de desafío. Él no sabía si estaba enfadado, asustado o completamente fascinado. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Un latido que parecía retumbar en toda la oficina. Ella dio otro paso. Ahora solo un brazo los separaba. Él podía ver la textura de su ropa. El brillo de sus ojos bajo la luz artificial. El leve temblar de sus labios. Ella levantó la mano otra vez. Sus dedos rozaron su mejilla con suavidad. El cerró los ojos por un instant. Sintió el contacto más intensamente de lo que jamás había sentido algo así. Ella susurró algo. Su voz era baja, casi inaudible, pero la sensación que dejó era devastadora. El se quedó inmóvil. El mundo parecía haberse detenido alrededor de los. El trueno había cesado. La lluvia seguía golpeando, pero era un sonido lejano. Solo existían ellos dos en la habitación. Ella dio un paso más y ahora podía sentir la proximidad de su aliento. Él respiró hondo, intentando recuperar el control. Pero la tensión era demasiado intensa. Demasiado real. Ella inclinó el rostro aún más cerca. Sus labios estaban a centímetros de los suyos. Él sintió que cada decisión tomada, cada asistente despedida, cada error cometido, todo lo que había hecho hasta ese momento, lo había llevado a ese instant. Y no sabía si quería escapar o quedarse para siempre. Ella cerró los ojos por un segundo. Un segundo que pareció eterno. El aire entra y se volvió denso. El silencio más fuerte que cualquier sonido. Y entonces. El silencio se rompió con un leve suspiro de ella. Sus labios apenas rozaron los de él, como un instant robado al tiempo. El sintió que todo su mundo se detuvo. Cada asistente despedida, cada decisión dura, cada enfado que había causado, todo cobró sentido en ese instant. Ella separó el rostro suavemente. Lo miró a los ojos. No había miedo. No había arrepentimiento. Solo verdad. El respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir. Y no era ni orgullo. Era algo que no había experimentado nunca, respeto y fascinación. Ella sonrió levemente. Una sonrisa que guardaba secretos y promesas al mismo tiempo. Él entendió entonces que ella no era solo una asistente más. Era la única que había tenido el valor de mirarlo y desafiarlo. La única que había hecho que se cuestionara a sí mismo. Y en ese instant comprendió algo que no podía ignorar. Ella no sería alguien que pudiera despedir. Ella era la mujer que no podía olvidar. La mujer que, de alguna manera, había cambiado todo su mundo con una mirada y unas palabras. Él inclinó la cabeza y le ofreció una sonrisa sincera. Por primera vez en su vida, no necesitaba controlar la situación. Ella tomó su mano con suavidad. Y juntos caminaron hacia la ventana, observando la lluvia que seguía cayendo. El mundo afuera parecía igual. Pero dentro de él, todo había cambiado. Porque había encontrado a alguien que lo desafiaba. Y, en esa conexión, algo inesperado y poderoso había nacido. Un futuro incierto los esperaba. Pero por primera vez, no le daba miedo. Porque esa mujer era la única que podría recordar quién era realmente. Y él no la digería nunca.